Rahim. Assalamu alaikum to everyone. Today, me and my group are here to present our presentation, and our topic is gender-based violence. My name is Mahnoor, and my roll number is 093. So today, me and my group members are going to highlight the issue of gender-based violence, what basically gender-based violence is, and how it is affecting other people all over the world. What are the causes and contributing factors of this violence? So before moving towards the presentation, as you all are aware that to do research on two articles, one of them was on international level and the other was on national level. So before talking about our findings from the articles, let's discuss about what basically gender-based violence is. Gender-based violence passes a range of abuse behaviors directed towards individuals due to their gender. It is a human rights violation that not only inflicts physical harm but also causes deep emotional and psychological scars. And sadly, it is occurring all in society, cutting all boundaries and cultures all over the world. It refers to any form of violence or abuse that is directed towards an individual based on their gender. This can include physical, sexual, emotional, and economical abuse and can occur in both public and private places. It is important to note that gender based violence is not limited to women and girls, but can also affect men and boys as well as individuals who identify as binary. It has a potential to have serious consequences with survivors suffering long-term physical, psychological, and social impacts. In order to separate awareness and put a stop to this common type of violence, which affect millions of people annually, it is essential that we should be united and make awareness all over the world about this violence. Now, I would like to invite my next group member to for further details. Assalamu alaikum. My name is Bisma. My roll number is 090. My topic is gender-based violence as a national article. Gender-based violence is one of the most widespread human rights abuse in the world and refers to damaging acts committed against people based on their gender, particularly against women. There is a link between gender-based violence and women health outcomes, including physical harm, long-term problems, mental health conditions, suicide, STDs, unwanted pregnancy, female pesticide, unsafe abortion. Yet in 2021, it was listed as the fourth most unsafe nation for women. A survey of 1,000 women in Punjab, Pakistan found that between 70 to 90% of married women had experienced abuse from their spouse at some point in their life. At that, 32% of women randomly selected for health facilities in Karachi, Pakistan, had experienced physical violence. Due to the inferior social, economic, and political position of rural women, these practices are more prevalent there due to a large class effect, better educational autonomy for women, and less gender discrimination. Overall, cities like Karachi, Lahore, and Islamabad generally have less restrictive gender system. Unfortunately, the majority of primary health care facilities, rural health clinics, non-governmental organizations, and shelter house lack of have inadequate forensic personnel. Only a few sizable tertiary care facilities in metropolitan areas in Pakistan provide DNA testing. Due to the lack of discussion, gender-based violence effects and repercussions in Pakistan are not well recognized. We demand an end to violence against women, both in Pakistan and across the world. But doing so necessitates the adoption and application of stricter, more uniform laws, policies, and preventing and combating such abuse. Now I invite to Sabine for further continue the presentation. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum.
And abuse of women by intimate male partner is the most common type of gender-based violence. Women frequently claim that psychological abuse and degrading treatment are far harder to tolerate than actual physical violence. Studies also demonstrated that attackers are social and a family victim. There is also several factors that can increase the risk of gender-based violence, such as male treatment as a child, और किसी भी किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस विटनेस किया हो या अब्यूसिव फादर का होना या एक एक और रिस्क है मेल का इनकम पे कंट्रोल होना और डिसीजन मेकिंग जो फैमिली में जहाँ जेंडर के नॉर्म स्ट्रिक्टली स्टैब्लिश हो वहाँ पर मतलब लड़की और लड़के डिफाइंड हो और लड़की नाजुक है और लड़का टफनेस से और मेल ऑनर डोमिसेंस वगैरह उसमें कुछ पाया जाता हो वुमेन्स आल्सो endanger वुमेन्स violence also endanger women's physical and mental health such as unwanted pregnancies मैरिज को ऐसे देखा जाता है जैसे मैन को फुल राइट है उसके बीवी पर और उसके तमाम अथॉरिटी हासिल है उसके पार्टनर पर और whenever her husband hears people discussing family planning over the radio he fumes and shouts and her husband also believed that giving their woman protection against pregnancy will encourage them to unfaithful. The second problem is gynecological problem. Chronic pain, regular vaginal bleeding, vaginal discharge, painful menstruation, pelvic inflammatory diseases, and sexual dysfunction are some diseases that are linked to sexual abuse. There's also a role of reproductive health professionals. Healthcare professionals can better meet the physical, emotional, and security needs of abused women and girls with training and assistance from the healthcare system. इस सिस्टम से This helps a woman can be reassured by the service provided unacceptable and that no woman should be physically harmed and sexually assaulted. Thanks. Now I invite my next group member for presentation. Assalamualaikum. My name is Lubna Bibi and my roll number is 037. Today my topic is about the comparison of articles. So as my members have discussed about the article, one article is international and another is national, and both articles based on the gender-based violence. In the first article, which is article number 1, which is gender-based violence in Pakistan, which is national article, and it is about the gender-based violence in Pakistan and public health measures, and it is a literature review. And other article is about the global overview of gender-based violence. So next, so now we'll tell about the introduction about both articles. Basically, these articles were about the gender-based violence and provide the background information on gender violence in Pakistan, which is the national article and highlights the impact of gender-based violence on the women's health. And the second article is about the provides an overview of gender-based violence as a global issue and highlights the types of the gender-based violence worldwide. So in comparison, we also compared the research objective that what are the objectives that these articles were made or discussed. First, the article 1, which is the national article. These articles will this article is to explore the link between the gender-based violence and public health in Pakistan. Basically, women are tortured and women are tortured by the men, and in Pakistan most of the territories and most of the cities and these articles also tells about the cities in which the women are tortured and in which women are violent. So, and the next article is about which is the international articles, and these articles gives us the comprehensive overview of the gender-based violence as a global issue and highlight the need of the coordinated and comprehensive response strategies. These जैसे कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं इनका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये था कि जब हमारा जो पाकिस्तान आर्टिकल है उसमें ये पाकिस्तान के इलाके हैं
جس میں جو ہے عورتوں پر جو بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے. اور دوسرا آرٹیکل ہے وہ جو ہے انٹرنیشنل آرٹیکل ہے, اور اس میں جو گلوبلی ان کے جو ہر ممالک کے مختلف ممالک کے جو ہے نا وہ ڈیٹا بیس دیا گیا ہے, ان کے اوپر جو ہے ریسرچ کی گئی ہے کہ کس طرح وومنس پر وائلنس کیا جاتا ہے, اور اس میں اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں کہ کس طرح ہم ان کے وائلنس کو ختم کر سکتے ہیں, کس طرح ہم وومن کو اویئر کر سکتے ہیں اباؤٹ دی وائلنس. تو نیکسٹ از اباؤٹ دی کی فائنڈنگ. کمپیریزن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان جو دونوں آرٹیکلز ہیں ان میں فائنڈنگس کیا ہیں. اس میں دراصل فائنڈنگس ہے کیا کہ ان آرٹیکلس کو ریسرچ کیوں کیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو نیشنل آرٹیکل ہے وہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں کون سے ایسی جو ہے اقدامات کیے گئے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وومن ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں. اور ظاہر جنڈر بیس جو ہے جو وائلنس جو عورتوں پہ کیا جاتا ہے وہ ان کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے, ان کی فزیکل مینٹل اور ہیلتھ آ جاتی ہے. اور پبلک ہیلتھ میئرز جو ہے پاکستان میں یہ اس میں پاکستانی جو نیشنل آرٹیکل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے ہمیں ہیلتھ میئرز جو ہے پبلکلی جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, اور اس میں جو ہے ہیلتھ سسٹم اسٹریٹننگ کرنی چاہیے, اور پریونٹ کرنا چاہیے, اور ایڈریس کرنا چاہیے اباؤٹ دی جینڈر بیسڈ وائلنس ان پاکستان. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اور بھی ریسرچ کرنی چاہیے ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپلیکس انٹرپلے بٹوین دی جینڈر بیسڈ وائلنس اینڈ دی پبلک ہیلتھ ان پاکستان. اور بھی اس طرح کی اویئرنیس سیمینار رکھنے چاہیے تاکہ پاکستان میں عورتوں کو ان کے حقوق کے بارے میں پتہ چلے, اور ان کے اور مردوں کے جو ہے کیا نام ہے ان کی رائٹس اور ان کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ چلے. جو نیکسٹ آرٹیکل ہے اس کی جو کی فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے جو ہمارا انٹرنیشنل آرٹیکل ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے وہ افیکٹ کرتی ہے وومنس کو, ان کی تھرو آؤٹ ان کی لائف کو, اور ان کی ڈفرنٹ, اور اس میں مختلف قسم کے جو وومنس ہیں ان میں ڈفرنٹ قسم کے ایجز والے جو ہے وومنس آ جاتے ہیں, اور کس طرح وومنس جو ہوتی ہیں ان کی سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, ان کی جغرافک لوکیشنز کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ وائلنس کیا جاتا ہے. جس طرح کے جو لو اکنامک جو پلیسز ہوتے ہیں وہاں پہ عورتوں کو زیادہ جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے, اور ان کو سیکچولی ابیوز کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی لو انکم ہوتی ہے, ان کی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی اور اپنے رائٹس کے بارے میں. اسی طرح اس آرٹیکل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے ریجنس ہیں اور ایسے کنٹریز ہیں جس میں کافی حد تک جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس کا کی جو ہے معلوم ہوتے ہیں. اور اس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر جو پارٹنرز ہوتے ہیں, جو ان کے اسپاؤس ہوتے ہیں, وہ کس طرح اپنی فیمیل کو جو ہے وہ سیکشولی ابیوز کرتے ہیں, ان پر وائلنس کرتے ہیں. اسی طرح اور اس میں ہمیں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بتائی گئی ہے کہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ اسٹریٹجیز اپنانے چاہیے, گورنمنٹ کو کیسے اقدامات کرنے چاہیے وومن وائلنس کے جو ہے ان کے لیے جو ہے کیا نام ہے اویئرنیس پیدا کریں. تو میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گی کہ ان کا کنکلوژن ہم کیا نکالتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ جو آرٹیکل نمبر 1 ہے جو نیشنل آرٹیکل ہے جو پاکستان میں ریسرچ کیا گیا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جینڈر جو ہے وہ ایکشن لینی چاہیے. اور اس میں آتھرز جو ہے وہ جو بیسیکلی جو اس نے جو ہے وہ کیا نام ہے جو کال یعنی کہ اس میں جو اس نے جو توجہ دلائی ہے وہ اس چیز کی دلائی ہے کہ کس طرح امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اقدامات کی ایک انٹروینشن بتائی ہے کہ جس سے پریونٹ عورتوں کو پریونٹ سکتے ہیں ایڈریس کیا جائے جو وومنس کی ہیلتھ کو امپروو کر سکیں. اسی طرح جو انٹرنیشنل آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ گلوبلی پرابلم کو اس نے ہے اباؤٹ جینڈر بیسڈ وائلنس. تو اس میں یہ بھی ہے کہ کمپریہنسو جو ہے وہ رسپانس تھا, اور لوگوں نے کیا نام ہے اس طرح اور گورنمنٹ ادھر نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے ہیں پولیٹیکل کمٹمنٹ کو, فنڈنگ کو, اور ریسرچ ٹو پریونٹ ایڈریس اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس ورلڈ وائڈ. So next, I would like to call Zaina to tell you about the similarities and differences which we seen in this article. Assalamualaikum. My name is Zaina Ali and my roll number is 077.
सिमिलैरिटीज हम बताएंगे दोनों आर्टिकल्स की. Both articles focus on gender-based violence as a critical public health issue. Both articles highly need for comprehensive strategies to prevent and address gender-based violence worldwide. Both articles call for more research to improve our understanding of gender-based violence and inform evidence-based interventions. डिफरेंस हम देखेंगे. और फर्स्ट आर्टिकल जो है स्पेशली जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान पे है बेस्ड है. और सेकंड आर्टिकल जो हमारा है वो प्रोवाइड ओवरऑल ऑफ अ ग्लोबल इश्यूज. First article emphasizes the role of public health measures in preventing and addressing gender-based violence in Pakistan. पाकिस्तान में किया गया. और सेकंड हमारा जो है वो providing a global overview of the issues. Focus more broadly on prevention and response strategies worldwide. First article is a literature review and second article is a systematic review. Now I would like to invite Hira Islam for further detail. Assalamualaikum. My name is Hira Islam and my roll number is 022. So the topic of my presentation is reflection on both the research articles from a gender perspective. It means that I have to tell you that the content in both the articles, how does it reflects with the gender perspective. This first article tells us about the gender-based violence in Pakistan from female perspective. It is the national article because it is about the gender-based violence in Pakistan. This article shows the connection to public initiatives. Basically, this article tells us about the violent crimes against women such as domestic abuse, acid attacks, forced marriages, etc. It also focuses on the cultural reforms to cope up with gender inequalities and other initiatives to address gender-based violence. इस आर्टिकल में हमें ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन है या जो बच्चियां हैं उनको किस तरह जेंडर बेस्ड वायलेंस का निशाना बनाया जाता है या किस तरह वो जेंडर डिफरेंसेस और जेंडर में जो डिफरेंस किया जाता है वो कैसे उनको फेस करते हैं और क्या अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहें तो हमें क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए. Now I would like to invite Mahnoor 39 for further detail of the second article. Assalamualaikum. My name is Manu and my roll number is 039. So my topic of presentation is reflection on article. So my topic of presentation is second article, a global overview of gender-based violence. So the goal of this reflection is to promote the deeper understanding of the complex relationship between the gender and the issues discussed in the article, which can then inform decisions and actions aimed at addressing and combating the gender-based violence and promoting the gender equality in society. So this article examines the gender-based violence globally, focusing on the underlying causes and gender inequalities. It emphasizes the need of comprehensive approaches to address the problem, including the challenges damaging gender norms and empowering survivors. The analysis covers various forms of violence such as intimate partner abuse and human trafficking. From a gender perspective, this article underscores the importance of systematic change, gender equality, and the supportive network for survival. Ultimately, it can for collective effort to end gender-based violence at all levels. So I would like to call Samaria for the overall conclusion of our presentation. Thank you. My name is Smaria. My roll number is 070. In conclusion of gender-based violence is significant issues that continues to plague societies both in Pakistan and globally. The articles examined shed light on the various forms of violence that women face, including domestic abuse, sexual assault, and honor killing. These articles also underline the systematic inequalities, cultural norms, values that perpetuate such violence. While efforts has been made to combat gender-based violence through legislation, social campaign, and women empowerment initiatives, there is still a long and arduous road ahead. It is vital for government
civil society organization and individual to work together to dismantle existing power structures, challenge harmful stereotypes and promote gender equality. Only through collective action can we create a society where every individual, regardless of gender, can live free from violence and fear. This is the topic of our gender presentation. So this was the topic of a presentation, which was gender-based violence. And I hope, ma'am, that you like our presentation, and Allah Hafiz.